Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu acabei de gravar esse vídeo, mas aí eu fui assistir e eu vi que ele ficou inteiro desfocado. Então eu vou gravar de novo. Então, hoje eu vou explicar pra vocês como é que eu aprendi inglês. E daí eu pensei, vou fazer o vídeo em inglês pra deixar ele um pouco mais interessante. Ou então só vou ter mais trabalho com as legendas mesmo. Mas espero que sirva de alguma coisa pra vocês, que sirva de motivação talvez, sei lá. Okay, so I'm going to speak English from now. First of all, I'd like to say I'm not a native and I'm not a teacher, so yeah, I might make some mistakes, but I hope you guys forgive me for that. Alright, so when I first started to learn English, I think I was like 6 years old. It was like my first year of school, I think, yeah. So I just had those English classes that everyone has. At that time, I wasn't really interested. I think until I was around 13 years old, I wasn't that interested in English. For me, English was just a subject from school, and I wanted to learn Spanish because I had some neighbors from Argentina and I wanted to learn Spanish with them. So yeah, for me, yeah, I hated English. But then I started to have more contact with it, and it became more useful for me because I had to use it somehow, and it wasn't useless anymore. And yeah, so it started when I went to learn some new language, Spanish or French, Japanese, and for that I would go to some websites. There were websites where you can just talk to someone from some other country and it would help you learn their language, and at the same time I would teach them Portuguese. And because I was just a beginner, I still had to have the main conversation in English with the person. Also, I became friends with a girl from Indonesia. I still don't really understand how that happened, but we were friends on Facebook. I don't remember accepting her request, but we were friends on Facebook, but we had never talked before. And one day she sent me a message asking me to like her picture on Facebook. It was for a contest she was joining or something. So I was curious, like where are you from? And she said she was from Indonesia, and I was asking her stuff like, so what language do you speak? And what's your religion there? And yeah, like how is life in Indonesia? And she was asking me the same questions about Brazil, and that way we became friends, and we would speak every single day for like 1 year or 2. We even made some photoshopped pictures of us, but we actually never met. So yeah, she was my best friend, but she lives in Indonesia, and that way we both practiced English. And I think it's also a good tip for you guys. You can just practice with someone who's not a native, because you can feel more comfortable to make mistakes that way, because you know that the person is also making mistakes and you can just learn together. And yeah, it was really important for me. And then I think in 2015, I spent a month in Cambridge in England for an English course. But yeah, I wouldn't say it was that important for me to learn the language, because first, my parents didn't want to pay for a very cheap company to send me there. Of course, they were scared. I was 15 years old. So they paid for like an exchange agency, and it was very expensive, and they had to work very hard to get this money, and I also found a way to get money to help them. And yeah, the whole family worked very hard to send me to England, but still the money wasn't enough to send me to spend a year or 6 months there. So I could only spend 1 month, and it was with a Brazilian group. So that was the problem. I just went to that trip just to take pictures and post on Instagram. And the agency told me, you're going to be speaking English from the airport, and you're going to practice English all the time, and yeah, it's forbidden to speak Portuguese. But they will speak Portuguese all the time, including my guide from Brazil. And so I had to find a way to just get away from them. So like in the bus, I would try to talk to some strangers just to practice some English. When we were visiting some place, I would just leave earlier and meet with some people from school. So yeah, I had to make a really big effort for that. But yeah, it was a great experience. Of course, I don't regret it. It was amazing.
But still, if you want to learn English, I wouldn't recommend it, because you shouldn't have to make such a big effort to learn English, you know. So yeah, don't worry about that. You don't have to go to England. So I think what really happened there is just that I got inspired by people speaking English there. Like, I was listening to their accents, and I could really notice that they would say some sounds that I had never heard before in my life. And I was like, well, that's interesting. Like, I want to be able to make those sounds as well, and I want to be able to speak like them. So I started to focus on pronunciation when I got back to Brazil. So I would ask some natives to, like on Skype, to tell me what I had to do with my mouth to pronounce those sounds, and it would explain it to me. And at first, for me, I knew what I had to do differently, but for me, it was the same sound. I didn't see any difference. But after a long time just practicing and just doing it the same way, I now see a really, really big difference between the way I pronounced before and the way I say it now. So yeah, my accent's not perfect now, but I know it's much better than before. So I would just take a book, for example, and just read it out loud, and yeah, just focus on pronunciation. And I also had an app. I don't know the name of the app, I don't remember right now, it was a long time ago, but the app, it had some like phonetic symbols, and I could click on them and I would listen to the sound, and it would also give me a list of words so I could understand better which sounds I should use for each word. So yeah, that was also really helpful. And yeah, ok, let me go back to Portuguese. Tá, vou estar em português agora, porque agora eu tô pensando nas legendas que eu vou ter que colocar. Eu vou ter muito trabalho com elas. Enfim. Bom, então, a aula de inglês que eu tive na escola foi muito boa para aprender a gramática, e eu acho que isso é importante, né, para saber como estruturar uma frase e tal. É uma base que é bom você ter. Mas se você quiser, você pode só pesquisar, pode procurar na internet. Tem diversos canais no YouTube que ensinam, então não precisa se importar com aula, assim, não. Só teve uma vez que eu tive aula particular, fora da escola, que foi quando eu estava me preparando para uma prova de inglês, que era a prova que eu fiz para poder vir para cá. Essa era a prova IELTS, eu não acho que é assim que se pronuncia, mas cada um fala de um jeito diferente, eu nunca sei como é que fala o nome dessa prova, mas se escreve assim. Então, é uma das provas de inglês que você pode fazer, que eles pedem para você ir para alguma universidade fora do país, com cursos em inglês, né? Então, a aula não foi muito para aprender inglês, mas ela foi mais para aprender como fazer a prova. E o professor tinha várias dicas sobre isso, assim, de como você faz o texto da forma que eles querem, como é que você mostra o que eles querem que você mostre, como é que você vai administrar seu tempo, umas coisas mais assim, focadas na prova e não no inglês em si. Então, isso assim, foi útil até certo ponto, mas eu não acho que foi essencial. E eu acho que assim, é importante aprender inglês. Eu acho que saber inglês te dá muitas oportunidades na sua vida. Mesmo que você queira aprender um outro idioma, geralmente você tem que começar pelo inglês. Por exemplo, eu, quando estava falando com essa minha amiga da Indonésia, eu queria aprender indonésio. E ela me apresentou para amigos dela que falavam indonésio, só indonésio, não sabiam nada de inglês. E eu ia falar com eles em indonésio e tal. Só que eu tinha que aprender, por exemplo, como é que eu faço como é que é o nome? O gerúndio em indonésio, sabe? Então, não tem nenhuma página que eu saiba em português que vai explicar como é que faz o gerúndio em indonésio. Então eu tinha que pesquisar em inglês, aí sim encontrar vários artigos em inglês explicando sobre o indonésio. Então isso acontece para diversos idiomas e também te dá as oportunidades de estudar fora, de emprego e de diversas coisas, né? Essas foram as minhas dicas e minha história com o idioma. Eu acho que você não precisa se preocupar muito em estudar para aprender. Você pode simplesmente dar um jeito de colocar inglês na sua vida, assim, na sua vida diária. Você pode, seja mudando o idioma do celular, mudando o idioma do computador, ou vendo um filme com legendas em inglês. Mas eu acho que o principal é conversar com alguém. Tem vários sites, eu vou colocar na descrição aqui embaixo, em que você pode conversar com pessoas e tal. Mesmo que você tenha o Google do seu lado para você ficar traduzindo toda hora, já ajuda, sabe? Porque você vai memorizando as palavras.
que você vai usá-las tantas vezes que você vai acabar memorizando e não precisando mais da ajuda do Google. Então é uma forma de aprender também. E o negócio, assim, é só praticar, fala, escreve, assim, conversa com alguém e não tenha medo de errar, porque errar todo mundo erra e é assim que se aprende. E é isso, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.